Ndewonu Igbo ndị ọma ji eme ọnụ, ekenekwa m unu. Tata bụ nkwọ. Asị m ka nkwọ tata maala anyị mma, ka nkwọkọtara anyị ndụ, kwọtara anyị udo, akwọkọtara anyị agamniru, kwọtara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Asị m na ikuku nkwọ ya ekupụrụ anyị ndị ajọ mmadụ, kupụrụ anyị ajọ ihe, kupụrụ anyị ụchụ, kupụrụ anyị useke, pụtara anyị udo, udo n'iru, udo n'azụ, udo n'aka na udo n'aka ekpe. A sị na onye ọbụla fụrụ anyị wee na-agba aja ga-eji si ya wee zela aja. Onye ọbụla si na ihe ọma mma mme na ndụ anyị ga-ewere ana elu mmiri. Ọ fọndụ ka m na-agọ n'isi anyị niile n'otu n'otu, wee si na ọmaka ga-emela anyị tata bụ nkwọ. Si n'ụgbọ anyị ji wee pụta atawo nkwọ malụma, mana ka anyị ga-eji wee nata ya ka ya mma. Otu anyị si kwuo ya ka ọ ga-esi dị tata bụ nkwọ bọsị eke, bọsị orie, bọsị afọ na afọ na anọ n'ụbọchị na anọ ise ise ise. Ndewo ụmụ Igbo bụ ndị ọma nji eme ọnụ. Aka m bụkwa onye nke gị, nwaada gbara ọma ụzọ mmiri, bụ onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo, bụkwara onye isi nchụaja na agbara ọma ọdịnala Spiritual Temple nke dị n'Enugu steeti. Ewetara m gị ozi ọma si na aka ndị nna nna anyị ha, bụ ozi ndụ, bụ ozi udo, bụ ozi nnwere onwe, bụ ozi agamniru. Maka na otu aka ndị Igbo nọ na bondage, otu aka ndị Igbo nọ n'agbụ, otu aka ndị Igbo nọ na ọnwụ, otu aka ndị Igbo nọ na akịrịka eze, otu aka ndị Igbo nọ na nyanya. Anya ka m ji ewere ozi ọma wee bịa. Ọ bụrụ na n'obodo unu na onwezie dịka ọdịnala ebe ahụ, ọ maka gị ka m ji wepụta ịgwa gị na omenala Igbo na ọdịnala Igbo abụrụ ajọ ife, ọ bụrụ igbu mmadụ, ọ bụrụ ime ọgwụ, ọ bụrụ ịnapụ mmadụ nke ya. Ọ ntọ naanị jikọrọ Igbo ọnụ, ọnya bụ ọdịnala. Mana ka obodo ọbụla si emezi ya wụ ihe a na-akpọ omenala. Ọ usoro ndị gboo, ndị mbụ na ndị egede ji wee fee Chukwu n'aka ịkwụ ọtọ, ude wee chia. Wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị, eji m ohere a wee na-asị gị na-achịtaba na omenala anyị na ọdịnala anyị bụ ụzọ ndụ na ozi eziokwu. Ọ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee bie ndụ, chaa isi awọ, mụọ ọzụzụ nwoke, mụọ ọzụzụ nwaanyị n'aka ịkwụ ọtọ. Ọ dị na mbụ ewucha ewucha, ọ ihe dị na mbụ wee dị ka anyị na-eme, ọ bụrụ ihe anyị satara asata. Ọ ihe dị n'aja na anyị na-azụ ụkwụ ka anyị na-eme, ọ bụrụ ihe a satara asata. Anyị asataghị omenala Igbo asata, anyị asataghị ọdịnala asata. Ọ ihe dị na ntọ na ana jikọrọ Igbo ọnụ, ọnyanwa ka anyị na-eme. Ọ emume anyị na-eme iji wee chukwa mmụọ ọdịnala anyị, maka ndụ, maka agamniru, maka udo. Ọnyanwa merụ ndị gboo ji ebite ndụ aka. Ọnyanwa mere ị ga-afụ onye gboo ọ dị up to 90 years mana ọ nara ya arụ. Mana ebe ka ị ga-afụkwanụ ihe dị otu anwa kịta n'ala Igbo niile? Ifunugo onye dị 70 years na-anara ya arụ? Ọ bụrụ eziokwu. Maka gịnị? Na ha na chi ha adịrọzi na mma. Ndị Igbo wee sị na chi onye adịrọ n'izu n'isi na-acha ya awụ. Wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo na-achịtaba azụ na ihe ọma niile ị chọrọ na ihe enwetakwana ya n'ọdịnala. Maka na mmụọ ị na-echukwa, na mmụọ ị na-emelu ife, na ndị ga na-emelu gị ife, na ha ga na-ewetara gị ihe ị ga na-eli. Ha ga-emepere gị ụzọ, chụpụrụ gị ajọ mmụọ, chụpụrụ gị ajọ mmadụ, mee ka ịpụta ife dị ude. Ọnya ka m bịara ịgwa gị taa. Ịgakwazi n'isiokwu njimaka ya wee bịa. Isiokwu njimaka ya wee bịa bụ maka ndị nwere ọkpụkpọ oku. Ọnụ nwa nwe nya na tata ndị nwere ọkpụkpọ oku. Ihe m bịara ka anyị na-ebe anya usoro ị nwere ike isi wee bido ọrụ dibịa dịka onye akpọrọ ọrụ dibịa. Step by step, step by step, ị nwere ike ime gịnị wee bido ọrụ dibịa gị. Vidio maka ndị nwere kọl. Ọ bụrụ na nwanne gị nwere kọl, ma ọ na di gị ma nwunye gị nwere kọl, it is for you as well. You can learn and share with that person. You can as well learn. Ọ bụrụ na ị nwere kọl na discover na ị nwere kọl, you can learn and
keep it to yourself. Nwere knowledge bụ waste. For somebody nwere ọkpụkpọ oku, enwere signs onye ahụ ga na-enwegodo. Let me start with this. Apart from Dibia telling you that na inwere call na iwu Dibia nwoke ma na iwu Dibia nwanyị ma na iwu ezi nwoke ma na iwu ezi nwanyị, there are some personal encounters ị ga na-enwe. Ndị dị sensitive enough, ndị nwere ike icheta during the time ha pere mpe. Ọ mgbe ahụ ka ndị nwere call ji ahụ ọhụ wee maka na the child enwere ifeọma. Ọ mụtabe njọ na-awụ na-achụ mmụọ ọsọ. Nwatakịrị na-ahụ ọhụ at a very tender age bụ sign of call. Ka m gwa gị ya n'oge. You being a mother or a father nwere ike ọ bụ na nwere call, mana o nwere ike nwa ga-enwe ya. Mmụọ na-akpọzi oku ọlụ kịta anaghịzi akpọ based on na maybe na ịlụrụ ka nwa gị lụọ. Ha na-akpọzi onye ha like ama ya ọlụ. O nwere ihe ị ga-emenwu sị na ịma nrụ ya agba gị ụchụ. Nothing more, nothing less. If you say that instead of you to do the work, you will die, emegi ha ga-emegi, you pray for death, but you will not see death. You now start praying for life. So, o nwere ndị na-ebido n'obere nwa na-ahụ ọhụ, that they start to see vision and hear voices at a very tender age. That time of purity, that period ha na-adị pure. Mgbe ahụ na nwatakịrị amaghị ihe bụ were amụ nwoke tinye n'ike ma ọ press ya nwaanyị n'ala ma ome nka. Those children are still very, 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 very innocent of those things. O nwere ihe dị otu anwa that child ma. O nwere ihe dị ana ọma that can draw negative energy to him or her. That time na that child nwere ike gịnị ya nọrọ na-afụ ihe ị na-amafụ. Or see you look at you might see it now. Nwa ọgbanje nwa arapụgodu m aka. O nwere ndị na-abụ when they are growing, maybe probably along the line they lose go that gift because of mmetọ ha metọrọ onwe ha, or because of one thing, or because of the kind of people ha megoro onwe ha encounter with. They have lost that gift. O nwere ndị bụ as they are growing, they vow never to commit an abortion. Mgbede ọma nnukwu nwaanyị keche Okonkwo ekene mụ gị. O nwere ndị bụ na ha aṅụgo iyi that they will never abort any child until that even if they get pregnant out of wedlock na ha ga-amụ nwa about ya. Maybe something happened and they now did such thing. That thing alone can hinder that vision ahụ onye ahụ nwere. And when they say that they will remain virgin until they get married. When they na-ekwu ụmụazụ na-ekwu ya ekwucha ya while growing something, they saw one person have fallen in love, and then along the line they broke that covenant. So many other things. Some will give yourself vouch that they will never date a married man, but along the line, due to the situation have from when they had no option than making it a married man. Those things are making not contaminate their aura because they have broken their oath. These things can make somebody be the for a vision. He lose those gifts. Okay, that one aside. In other, when the king na as only will call, a man will call. Most of them don't sleep at night. The kind of horror things they see when they try to close their eyes, the kind of things that they see when they try to close their eyes to sleep, is very, very scary. Guys, today ha ụfọdụ mmụọ na-achụ ha, ụfọdụ afọ onwe ha na mmiri, walking inside the water. Ụfọdụ afọ onwe ha ebe ha na-agwọ na-egwu egwu. So many things, so many stuff, so many things. Like during my own time, I used to see myself, I'm passing, I will see snake will come and hold me on my leg, and when I try to remove that snake, it will hold me again. But then that one was my spiritual husband anyways. So that thing, it will now hold me again to come and wrap itself around my leg when I try to remove it. So when I get upset, I will get machete to cut it. Immediately it will turn to a young guy. All those things. So I remember people that have called their own spiritual partners used to be very, very strong.
It's not just like ordinary person that has spiritual wife or spiritual husband. So many of them are for onwe ha. There are people that used to see onwe ha ebe ha nọ na church preach. Ndị otu anyị, where we are preaching in the church or where we are singing, and then along the line people anointing the onye ọbụla and all that. When you wake up, you think that's not church and akpọ because you saw yourself in the church preaching or singing and delivering people. You understand? A lot of people na phone ebe ha duru mmadụ je na mmiri na-aga ọfọ. A lot of people na so many things. A lot of people na so many things. You understand? A lot of people na phone ebe ha na-eme people the demon possessed deliverance. Like the one that happened to me some weeks ago. Very tough deliverance. As in you understand? If you name such thing now, what power do you have to deliver someone in the dream? It is the call. They are trying to tell you that you have work to do. Some people now phone deity chasing them, that is using the face of masquerade or the structure of masquerade chasing them. Ụfọdụ ka mmụọ na-achụ ọsọ na nlọ. Ụfọdụ na-anọ na nlọ anọrọ na class ebe ha na-ede exam maọbụ ebe ha na-agụ akwụkwọ na class. You understand? And so many other things. Ụfọdụ na-anọ na nlọ na-afụ onwe ha ebe ha na-akụ herbs, ebe ha na-akụ akwụkwọ n'ọfịa, maọbụ ebe ha fụrụ akwụkwọ a now. There is more spirit and I say this thing is for this. But meanwhile, don't you have Bido ọrụ. And with so many things gonna happen to you on your own. I just mentioned few, in manner that name will call, even without Alpha Warogi, or will negative energy they go on their part that even though they don't dream again, even if they dream, they will not remember. So even if they are having such dream, they may not remember, because then with the evil forces now around Lord, they will erase it from that person's memory. You understand? Because of or make some manner of things, because of condition of anemia, and then thereby bringing negative energies now closer to him or herself. You understand? So if you're this kind of person, you don't remember your dream, you have to take care of it. But then ọ na ị nwere call, maybe after agwago gị ebe nye gị ofu assignment to confirm by yourself, me will call ị confirm ya na onwe gị, or na after agwago gị 1 2 3 4 5 places. Usoro ị ga-eji wee bido ọ bụ ha na icheki si onwe gị arụ adị n'ụzọ gị. First thing ị ga-eme wee ijeje mee gịnị wee cleanse onwe gị off from that negative energy, from arụ ahụ imelo. That is number one. Because alụ ga-eme gịnị, ọ ga-eme mmụọ ga-abịakwute gị nso bịa nye gị ezigbo message. They cannot come because of that negative energy not close to you, is drawing them away. Or even if they try to bring any good thing to you, that spirit will hijack them. 1 2 email chi onye n'ọlụgụ ụwa, onye ụwa gị bido ị ga-emele ya, ịgwakwa ya si ya, onye ụwa m, ọnụ akpọrọ m okwu ọlụ a, ekwetago m na mma alụ, kwudoro m n'ọlụ a, ka m mapụta n'ọlụ a, direct me, guide me to the right path. Ekwana ka m banye n'aka ndị ajọ mmadụ. Email onye ụwa gị. You are just aligning yourself with that force for the first time. You align yourself with ndị ichie ebe nna gị na ikwu nne gị. You align yourself with mmụọ ndị nna gị ha felo emela abandon na mgbe gboo. You align yourself with them. Ime udo n'etiti gị na ha. Ọ bụrụ na arụsị be nna gị na-ana gị oke, definitely arụsị be nna gị na ikwu nne gị ya settle ha, maka na ha ga-eso n'ezumezu ị ga-eji wee lụọ ọrụ. You have to settle them. 2, you are just introducing yourself to them, telling them that this is what's up, because I'm about to begin this journey. Be with me, help me, guide me. Do not allow me to make any mistake that will lead me into destruction. You understand? Imesi anya ijekwa chụọ ọlụ mmụọ kpọrọgụ ọlụ aja wee mere ihe emume ekwemagụ na ikwetago personally. Mmụọ kpọrọgụ ọlụ dị iche from mmụọ isi na ya wee bi ụwa.
mmụọ kpọrọ gị ọlụ dị iche from mmụọ isi na ya wee bịa ụwa nke ahụ dị iche. They are two different entities na-eso onye nwere kọl. So o wee bụrụ na ịchụzielu mmụọ kpọrọ gị ọlụ aja wee mere emume ekwe ma bụ na ekwetago na ya alụ ọrụ, then ịlụzie ọlụ mmiri. Ịlụsizie ọlụ mmiri na the next thing ị ga-eme ebu ibido ọlụ. Ịchọzie ọ bụrụ na ọ dibịa nyelu gị aka chukwu mmụọ niile a, ịsịkwazie ya bịa ka ọ dọtuo olu gị mmụọ. You understand? Isi ya bịakwazie ka ọ dọtuo olu gị mmụọ. Nnekwu nwaanyị mgbede ọma, ekenekwa amụ gị. Ndewo. So isikwa ya bịa ka ọ dọtuo olu gị ihu agwụ gị. Mbọsị ahụ ga-adọturu gị iru agwụ. O nwere mmụọ dị iche iche gị na ha so, ndị lugoro ogo ịkpọbata n'ime ụlọ. Ọ ka ga-agbakwalụ gị afa, ha ga-asị ya kpọbata ya, kpọbata nke a. Aja na nwere ike sị ka akpọbata ya, ndị iche nwere ike sị ka akpọbata ya, chi gị nwere ike sị ka akpọbata ya, ndị mmiri nwere ike sị ka akpọbata ya, alụsibe nna gị ma ikwu nne gị nwere ike ọsị ka akpọbata ya. Ịkpọbatasịa mmụọ ị kwesịrị ịkpọbata. Mgbede ọma Maazị Christopher Okeke, ndewo. Aloysius Pascal, mgbede ọma. Ịkpọbatasịzie mmụọ niile ị kwesịrị ịkpọbata. The destiny ị ga-eme bụ, if you want to, ọ bụ na ị chọrọ ịdị successful n'ọrụ ahụ, ọ bụ na ị chọrọ ịdị successful na ị chọrọ ịlụ ime idozie ihu ọrụ, ị na-akụ ụta, because a lot of people akpọtugo mmụọ dozie iru ọrụ mana ha na-akụ ụta. First thing ị ga-eme bụ you must be willing at all time to stand on the path of truth. 1. 2. Every day chifolu mmụọ a niile a ị ga na-agodo ha. Nke a bụrụ na abụ m mgbe eke ma ọ na-abụ m mgbe orie, ọ na-abụ m mgbe afọ ma ọ na-abụ m mgbe nkwụ. No, every day ọbụla chifolu mmụọ a niile gị na ha nọ, ma ndị gị na ha na-anọrọ, ịgodocha ha, ị na-agodo ha isi ezumezu ndị m na ha nọ na ndị na-anọrọkwa ebe a, ndị na-esi na anyanwụ abịa eri ihe. Unu bịakwa igodocha ha n'ụtụtụ, ịtụọlụ ha nzu, tụọlụ ha ọjị, tụọlụ ha edo, wetọrọ ha mmanya. Ihe ga na-eme bụ inye onwe gị time. Do I need to be visiting Afa every week? Or do I need to be visiting Afa every 4 days? Ije abụrụ ije ụmụazị. Ọ bụrụ ije ụmụazị. And the mistake ị mere na mbido ọrụ gị can ruin you to the extent that before you correct that error, o nwere ike mmụọ ahụ sef ịchọ i discover that error, mmụọ ahụ eje ọkwụchie ịma nghọta ebe that error si abịa. So ihe ị ga-eme bụ na imecha, go and tell the person that I'm coming. So ihe ị ga-eme bụ imecha mmụọ ahụ niile ahụ, ezumezu alụsibe nna gị, alụsi ikwu nne gị, alụsi ikwu nne nna gị, alụsi ikwu nne nne gị, ha ncha niile, you start visiting them one by one. Nke ọbụla ị gbara afọ ọsị gị bịa, you go. Nke ọbụla ị gbara afọ ọsị gị bịa, you go. And each one ị na-aga, you don't just go with empty hands, because na sị gị come, you go. Ị ga-ama ihe ọ na-eri, n'afa ga-agwa gị nekwa ị ga-eji wee gaa, n'ọsọsọ mmanya na ọjị ka ị ga-eji wee bịa. Ma ọ na-afọ agwa gị sị gị nọ mmanya o, ọjị o, ọnị ji o, ọkụkọ o, ma ọ na-ewu, ọ dipendịrị ihe ọ na-alụ gị. Ihe ị na-eji ime bụ gịnị? Ije gwa ya sị ya, alụsibe nna m a, biko ihe m bịara ịgwa gị tata o, na-ebidogo m ọrụ unu kpọrọ m ka m bido. Intention, ogo mbọsị nkụzi, lack of good intention nwere ike iru all your ritual. Isi ya n'ihe m bịara tata bụ ịgwa gị maka ọrụ unu si mbido, ebidogo m ya, kwudolu m, nyelu m aka, kụzielu m nke m na-amarọ. Submit yourself to the deity. Kụzielu m nke m na-amarọ. Emekwana ka m nwee mmekọ wit ndị ajọ mmadụ ma ndị ajọ mmụọ. Biko tube m ugo n'ọrụ a, ekwekwana ka m nọlụ n'ọrụ a na-akụ ụta. Biko mee ka m bụrụ ife, mee ka m bụrụ ife n'ọrụ a. Nwoke akụzina nwaanyị akụzina m, ya bụrụ gị nwa ga-agwa m eziokwu nke na-agbagwoju m anya bịa na nlọ gosi m ya.
si n'aka nri si n'aka ekpe si n'iru si n'azụ kpọtara m ndị nga na-alụ ọrụ. Ọ bụ na imere m nke a iwe kwezie ya nkwa. Ọ bụ na imere m nke a, ọ bụ na ibido for instance ibido na February ma ọ ibido na January, isi ọ bụ na imeelu m mfụba ego zọba ndị mmadụ nke mmelụ mmetia, onye nkụtara akwadosi ya n'arụ nzọ ya ndụ, onye nzila aja ya achụ ọ chụọ ya chụta ya ụzọ agaba. Ọ bụ na inyelu m aka mmewe nke a metiwe ọfụma, arụ a na-agwụ na mma pụtara gị ebine, maọbụ arụ a na-agwụ na mma pụtara gị ewu. Ọ bụ na o nwere ife ha ga-enye gị n'okwu mmụọ ahụ, mebi na ị chọrọ ịkụrụ mmụọ ahụ na ọ dịzikwa gị na ndị na-agọ ya, maọbụ na afa gwara gị sị gị na mmụọ asị gị dunata ya ụlọ, ọ dịzi gị. They understand? But the important thing na onye ijegoje gwa dị mmụọ nekwa ihe ị na-eme. The important thing na gị wee jee na je gwa dị mmụọ nekwa ihe ị na-eme. Ijesie nke ahụ na you will see that as you are doing all these things are beginning. O nwere ike before ị ga na-eme all these things self ifu ị nọrọ, ọ bụ na ịbụrụ somebody na-agbabụ afa ịdị na ana abịa na agwụrụ gị afa na tebụl, a na-agwa gị ihe gbasara afa. Mmadụ anaghị akụzi mmadụ ibi afa, ọ na nlọ ka esi akụzi many people afa. Na nlọ ka akụzi m 3 times. You get it? So imesi anya ịnọkwa ijekwa n'afa, asị gị na mmụọ nke anụwa si n'ikwu nne nna gị, ma ọ na mmụọ nke si n'ikwu nne nna nke asị gị bịa. What do? You pick yourself. Ị gaba ị ganyekwu ya oke ya. Onye ọka eji wesi n'ihe eji ebido ọrụ abụrụkwa n'ihu ụmụaka. O wee bụrụ na ị nọrọ n'aja na be nna gị alụ ọrụ a, o wee bụrụ na ị nọrọ n'aja na be nna gị alụ ọrụ a, before you set your altar n'obodo ahụ ị nọ, you must visit deity nwe obodo ahụ ị nọ n'ime, so that you don't have problem. Mmụọ dị in charge of obodo ahụ ị nọ, before you even set your altar, ihe eje na be mmụọ ahụ wee gwa ya sị ya, biko nu ọkwa ndụ ka nọ na bu n'azọ, ọkwa n'ihe malụ mama na asatahụ m ya asata, nyelu m n'aka biko na ọlụ a nchọrọ ibido ka ọ gazi ibidokwa. You still carry something gaa gwa ya na ibidogo ya, nyelu gị aka, ịghọtago? So that you don't have problem. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Maka na ihe nji ekwu ihe anụnwa bụ na a lot of people, it is high time we know the truth about this whole thing. It is high time. See, a lot of people dey feel ọ bụrụ ana onye nke ọzọ si na ya feel na ya rụrụ ana agwụ, ihe niile ya na-achọ ya enweta ya Dibia. Na ọ bụ ha na ya rụọ agwụ ya eje mewere onwe ya biznes ya, ihe niile ya nwe ya chọrọ ya enweta ya. Because someone go me ya severally si mechie shop a, kama ya tinye somebody ebe ahụ, concentrate ka ndị ama na dị serious with them. Ọ na-aghọta ya na mụnwa na-achị ime ihe ndị pastọ ya nwa megide jilaki ya wee bịasị mụ na ya narazi eme biznes na ya emejugo, na ya ji awọ wee na-eso ndị a since na mgbe ya na-efili na ya arụgha na-agwụ n'ihe niile ya chọrọ a na-adị. Because a lot of people will make you to understand na isetara na altar ihe niile adị mma. They are telling you this so that you don't get scared and go back. And I'm not putting fear in you as well. Mana ọ ka mma ka ị malụ na ihe na-apụta ime abụrụ kpamkolo. Ọ egwu onye ọkara obi ka ọ bụ. Egwu onye ọkara obi. That is the reason why some people na-abụ ha chekisi ihe dị na call asị na ha ma mmenwu ya, kama ha ga-eme ha nwụrụ. And you see them call ahụ for the end of them. So ọ bụrụ card, ọ bụrụ ihe ụmụazụ. Before you megide nwee your own permanent temple, imani go far. And ihe ọzọ na-ebutu mmadụ n'ọlụ a na-ebutara mmadụ problem n'ọlụ a bụ ọ bụrụ na ị na-alụ ọlụ a alụ ya with pride, inwe mpako n'ime onwe gị, ọ na-ebutara mmadụ ịka ụta n'ọlụ a, ọ na-adọghachi aka azụ. When your hands are not open like this n'ọlụ a, ọ na-ebuta na-acha azụ. Ọ bụrụ na obi gị adịrọ clean like this n'ọlụ a, ọ na-ebuta na-acha azụ. If you are this kind of person, when you start ị na-enwere onye ọzọ na-arụ anya ụfụ, ọ na-ebuta ndị acha azụ. Ọ
All you need to do is to discover yourself. Mara your potentials, mara your power dị. Use them. Use them n'aka ịkwụ ọtọ n'obi ọcha. Maka na ọ bụrụ za call gị every time. I have seen a lot of people that go call, yet ha na-akọ ụta. Some them na-eje amabụ for spirit n'ike. Some people ka ka mesi wete ego nye dibia ka ọlụ m ọlụ mmiri, ka ka mesi wete ego nye dibia kpọga m na mmiri nkụnata mmiri uno. The person will go by himself. Onye ha eje na mmiri oje mekasi ihe o mekasịrị ebe ahụ, that onye ha nwere ụdị knowledge ya o mekasịa ya okuru mmiri nata, problem ebido. Let me tell you, even your priest in the church, mmadụ onye ọzọ chiri ya echichi. Your priest in the church, father gị ma ụkọchukwu gị ma pastor gị, another priest ma another pastor chiri onye ahụ echichi. Because na ha sigo gị na ịdị too powerful, ịdị too might. There are things you don't go into. Opening on this journey. For a lot of people ya sị gị bịa ka ha nye gị power. Come. Imere ana nke onye bịa be gị na afụ vision. Come. Imere ana nke ọlụ ana abịa. If you make that mistake, to come out here is very difficult. If you make that mistake, to come out of that thing, it is very difficult. When they are just giving us Ronaldo to her or to Dibia, not how when they name Madike, and you suddenly forgot that name was a source where your power came from. And this force never let you go. They have been the ones tormenting you all these months, all these years, all these weeks, and you totally forgot them. To draw power from source that you are not even sure of. Yeah, we hear some of our Dibias. Even the current Dibias that we have today, this is one of the problems they are having. Because a lot of evil men, demons, a lot of evil women come to them. That incancy goes on, before Haga my hand 18 had to go committed. But what we are doing here is pure ordinana. So, Imala si so n'ikwe, Imala si so we bagi. Power, and grow power, and nurture power, nurture. The original power in you. It takes time to be trained. It takes time to grow. Over something the mag guy basigi, Biakanye ka eburu ani adosano no all giheni na nebe. All those powers lies in you. All those powers lies in you. The day I discovered that power, the name mado. Who the day? Oh, when he fell that day. For this thing on our say yalo. That was when I was just starting this work. That was when I know that with the proper livestock, before any oracle, you can get what you want. As long as no bro ibu nwoke ibu nwanyi. Learn to develop yourself. Learn to grow your strength. Learn to grow your power. I am not saying that Iju is Adiroma. No, go and ask questions. Boafa. Manamma de yenagi, iwata dono nogi. Mother snaggy bia ko si na shrine ya roll something kiburi ya na begi as a dibia. He had to go some dibia na ebido maka na o nwe nko, excuse me, obubata ya na mmụọ ya na ya sa no bog anugide e hitie ya, the person will just die and go. Ihe dị na agbana abụ onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, onye na-ama ha asụ ya sụbi ya n'okwu ya. Ibido and you want to become like Adam Miri today and tomorrow, it is your choice. Ibido you want to become like Abaroma today and tomorrow, it is your choice. Ibido you want to become like Akoko, it is your choice. Ibido you want to become like Chimarin Kingdom, it is your choice. But
You must know the stages they pass through before each person alone a level or no. You must know. You have to care about the stage. Ihe onye ahụ megasịrị ma nke ya emenwu before ruo level ya. Because this person na dibia, this person na dibia. Now because say you there outside. Now when you enter inside chamber, you will know wetin the person they do. Now when they mistakenly open, say see wetin this person they do, you will know. So you have to be very careful. Onwe power ga-arụ ịchọ. That power must be activated with human head. When I was starting this work, my grandfather, my mother's father, that reincarnated me, this man was too powerful. He was too powerful. And ever since he died, that I was 4 months, until now that I started. Dibia say that I should come. Don't will something on a chamber, shrine here that they want to hand it over to me as the chosen one. I told them that Ejiro also abakuru power. Yes, it is true. Oh, my grandfather Kobo. Mana, this man died when I was 4 months. Amaromi hemwa that thing no simbia welu neri. They told me the powers. Anything no command the ya make all game. And the power be too sweet. I told them that I don't know before this man left. So before I must take this thing, I'm going to ask questions to know if it is something that I can handle. I went to 5 places. Ebobo Nanjasim, don't go. If you bring it, somebody will die. Anywhere in Ghana, they will say, don't go. If you bring it, somebody will die. For this thing to stand, somebody must go. I asked this question for 6 good months. In fact, the first time I went, do not say a word, you are a woman. I said, say yes. What the spirit put you today say yes. I said, that should not talk number 1 until that is when I'll ask questions about this thing. I start asking questions. 6 good months. They said if I carry this thing, that one of my brothers will die. One of my own brothers will die. When they now told me this thing, I said, is it better for me to acquire power and lose my own blood? I done that thing till today. One of my cousin, Ejema Bru, the thing till today he's having problem. Even, in fact, that was standing with the spirit of that thing I cannot walk it, but till today, Omaro left here from right here. This thing in Nagwagi was what my grandfather, my own mother's father did. What he was working with, I could not carry it. Nkemu Wambelo, the ones that I did, those forces that is what I know. Anything that I'm working with today, I activated those things by myself after my initiation. Have you not heard of Bido after starting work, somebody and one at their family? Have you not heard of such thing before? Did you know that the main reason my brother said you were cinema man Lola now can pick away her one by one? Do you know this? But today, so what I'm trying to tell you, in a Bido, if you are going to seek for powers, Jukwa ese, the after effect. The person that is promising you that power will not tell you the after effect of that power. Go to different alpha. Different alpha juese. Basala what you are about to carry. With your common sense. Apart from Nijekulu, Alusi, Ejilaki, and Yegi something. I don't even encourage Madije. Anything concerning Nine Boutique. Or the Candy Dibia for Dundies the wine. Habi Keche.
ekechie whatever, ekechie ya ma ebute ite edosa. Oh, and let me tell you, when you mistakenly meet such dibia or eze nwanyị, that person will not take pity upon you. Ọ ya eme gị ka ị dị ka ya nwa dị, ị ya adịnata ka ọ dị. Nke ahụ bụ iwu. No mercy, no mercy, because only him will not be on that path. He will be lonely. So say you nọrọ on that path, he or she will be lonely. So ị ga-join ya. Be careful. Ọ bụrụ na ị nwere call na ị nwere call, as you're answering your call, be careful, very very careful. Ọkwanụ ka ọra m n'ọnụ, onye nwere ajụ ya jụọ anyị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, bring in your question ka mụnwa na-azagodu ndị dị ready. Mgbede ọma, nnukwu nwanyị Ijeọma Cash, ịdịrọ late nwanne m. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ya ajụ, jụọ m ajụjụ na anọ m ya. Greetings Paul Olisakwe, mgbede ọma. Onye nke ize jụrụ anyị ajụjụ, onye a sị, what could be the reason for me seeing myself flying in the dream, also see myself feeling people with udara fruit? Also saw a mad woman with her daughter and promised to take care of the child. Okay, if you are feeding people with fruit, udala is a good thing. If you are seeing yourself flying, it is a spiritual gift, it is a spiritual power, it is a spiritual strength to walk above your enemies. That is the meaning. Then if you are seeing yourself in the dream feeding people with udara, that is to say that you will be a helper to so many people, either by being a dibia, or maybe you will have so much wealth that you will help people become better. You are going to impact so much things in the life of people. When you see yourself a madman with her daughter, a mad woman with her daughter, and you promise to take, that is, you will help so many people. Ị ga-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka. Agbara ọma, what part of Enugu are you located, please? And can someone appease my maternal parents and do do and ogugu for the very first time, or do I have to go there and do it for the first time? Okay, onye jụrụ ajụjụ a, mgbede ọma, na m ekene gị. Part nọ n'Enugu, anọ m n'Ukehe, n'Igbo Etiti local government area. Ụfọdụ si n'Ukehe dị na Nsụka, ụfọdụ asị n'Ukehe dị n'Udi. But if you are coming from Enugu, once you get to Night Mile, Igwa driver near Yakusa no Ogbede Junction. That is my bus stop. Thank you. Okay, greetings. Can a person do... Okay, another question. You said, and can someone appease my maternal parents, Bido and Ogugu, for the very first time, or do I have to go there and do it for the first time? Ihe ga-aghọta omenala ndị dị n'iche n'iche. Do you get it? If it is in my own place, as in traditionally, I don't ekwu ọdịnala keta, traditionally, ọ bụ ebe nsi bịa. Ebe nsi bịa, ọ bụ na ị chọọ ịchụkwa mmụọ dị n'ikwu nne gị from here, you have to carry those things there. Ebe nsi bịa, you have to carry those things there. Ibugali ya aka ji ọfọ na agọ ya. You understand? From my own place. Then, but generally, amam na somebody, it doesn't mean that somebody who is not around cannot appease entities ya so onya wa bụ ọrụ dibịa na alụ. Ịghọtago? So dibịa nwere mmụọ ji alụ ọrụ nwere ike ịnọ from end ya chukwa alụ gị, depending on ka power nke ya chukwa alụ gị ya. So ọ bụrụ na ị na around, you go. If you are not around, ịchọ onye ga-emelu gị ya. Ndewo. Can a person do charm to kill someone that is in peace with all his ancestors from mother and father's side? And Bamba, can a charm harm the person? Okay, this question is a good one. If if somebody prepared charm against you,
but you have fed all the entities and powers with you, and you are with a deity. Now, ọwụ na ijiri ọfọ cham ya atọ gị. Did you hear that? Ọ bụrụ na ijiri ọfọ ebe onye anwa nọ, ọ bụrụ na onye rụrụ ya dị very powerful, cham ahụ ya atọ gị. Also gị gị kụọ 100 deities mba, and you are committing evil against people. Onye ọzọ je petition na gị to another powerful deity, ọ ya achụ gị and ọ ya ejide gị. So the question here should be, if you did nothing against somebody and the person is preparing charm to kill you, can the person get you while you have made peace with all the powers and forces that be with you? No, the person cannot get you. So the next question said, I don't think that doing alpha in many places is good because it will confuse you the more. Yes, sometimes it is not good, sometimes it is good. See, ọ bụ na ị gbara afa, o nwere some issue a ga-abịa ịwa afa, mana o nwere ndị afa ha wa afa guessing. O nwere some people afa ha bụ guess. They don't, spirits are not talking to them. They don't even trust whatever that they are using to do the alpha for you. Some people will just sit down like this. They'll be throwing cowries. They'll be throwing ugiri, but they are not seeing anything or hearing anything. They are not hearing and they are not seeing. So they will just tell you. So this kind of people, they are just playing. So bana, you need to visit at least 2 alpha or 3 alpha. This sure. That is, if you don't trust alpha of the Koyana Baburuga alpha, you can visit 2 or 3. If you visit 2 or 3, I have candy Thomas ekwe. Just like when they call, oh well, one day now self that they are not even seeing vision, man. Half an hour they will tell you will call. You understand? But okay, I don't know if this is relevant to your teaching as I am just joining. But I had a dream where someone turned into a snake and struck me once and I woke up. What does it mean, please? 1, it could mean negative arrow from evil one fighting you. 1. 2, it could mean that your spiritual wife is very, very upset with you. That is the meaning. Okay, I believe it is the same thing as my part of Igbo land. So I need to find the Eze more of that Udo and Ugugu at my maternal place. Good. Just wondering what that means. Any insight will be useful, please, Eze1. I have gone to the deity that called me and I was told I should come back, that they will give me something from the deity before going to do my water appeasement. And lastly, more. It is very, very good. Hence, it is coming from the deity. There is no problem, no cause for alarm. I did white woman in Europe have the same power like an African woman? How can a white woman in Europe have the same power with an African woman? White woman, am I here? What we pray to, do they pray to them? We worship Mother Earth. We honor them. We pray to them. Hamaya. An African now, now you can use this song, this sand now, Ajana. You can leave this house, Ajana, facing the sun, and declare a word and speak, or even speak your innocence when they are accusing you of something wrong, and you see it manifest. So no more question. Okay,
nkụzi anyị kụzi tata. Ọ bụ na tata bụ izi isonyere anyị, ana masị gị nnọọ. Ọ bụkwa na ị na-esonyebụrụ anyị, ana masị gị emejisi ike. Echefukwana idere m ozi na WhatsApp nọmba. Biko ndị a na-akpọ m na fon, biko eji m Chineke na-ayọ gị, eji m Amadioha na-ayọ gị, jiri aja na na-ayọ gị, jiri ndị mmiri na-ayọ gị, jiri anyanwụ na-ayọ gị, biko jiri ndị ikuku, jiri ihe niile na-akwanyere ugwu na-ayọ gị. Biko derenụ m meseji, biko zianụnụ. You people will kill me with workload. You just stay like this 1 week, you will not see me here, and you hear that Awaroma is in the hospital. Biko ndị a na-akpọ m, ọkachasị ndị a na-akpọ m 11 10 12 2 1 3, amarọ m ihe nchọ ka m nụnụ na-ekwu mgbe ahụ. Ọnụ onye bidoro ọrụ from morning till night till abalị, ọnụ onye ha tribero mma ebilikwezawa kọlụ gị mgbe ahụ. Biko na ụmụ Chukwu, please send me message, please. If you want to talk with me, just tell me that you want to talk with me. I will tell you when I will be free that you can call me. Ndị n'obodo oyibo, ndị nọmba dị iche iche na-anọghị nso na alụlụ ọrụ, I use this phone to make video of their work and send to them. Ọ bụrụ mgbe ọbụla efu m na WhatsApp ị na-akpọ m, adịmanọ na WhatsApp a chat hello hi. Whenever you see me on WhatsApp, either I'm replying to messages or I'm doing somebody's work. Biko ikpere m na okwu m dị n'ala. Biko echefukwana idere m message na 07037311163. Ngwa ya gazienụ.